Hello everyone. 今日は書道のデモンストレーション、ワークショップをしたいと思います。I'm pleased to do the workshop today about Japanese calligraphy, Shodo with you. 書道では4つの大事な道具があります。There are 4 very important equipments in Japanese calligraphy. まず最初にお見せしたいのがこれです。The first one, this. これ、筆ですね。This is hude, it's the brush. これはこれじゃないです。It's not for your face, it's not for the makeup. 字を書きます。Yeah, for writing. で、ここわかりますか？ここ。Can you see there? これなんでできてるか。Can you guess what is made from? そう。これ、yes, yes, 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 Yeah, yes. yeah. そう、竹ですね。Yeah, yes, yeah, yes, correct. It's a bamboo. だから、筆という字には竹と書きます。So it's a Chinese character for hude, the brush stroke, includes the kanji character for bamboo, actually. はい、そうです。それが、とても漢字というのは意味があるということも勉強します。So that's the kanji character, it's a meaning base, as you can see. それから、筆に墨をつけます。So when you write, you put ink on a brush. で、私はこの箱に墨を入れています。ちょっと見せます。Yeah, this is the kind of box I keep the equipment. この箱の中に全部これ墨です。All of them, those square ones, they are all ink. この墨、ちっちゃいものを見せます。Yeah, I show you the little one. これちっちゃいですね。Yeah, this is a little one, isn't it? で、これとか、あともっと大きいのもあります。Yeah, they're the bigger ones as well. でもこれが固形の墨になります。So this is we call it solid ink. これではつけて書けません。Well, of course, so you can't put in a brush because it's a solid. だから液体に変えます。So you have to make it a liquid ink from that. これを使います。So use this. これは石からできています。So this is made from the stone. 他にも石からできた硯があります。これも So these are called suzuri inkstone made from various stones. 筆と同じで字の中に石と書いてあります。So suzuri, the kanji itself, partly includes the kanji for stone, just like a brush. どうやって液体の墨を作るかというと、I'm going to show you how to make liquid ink from them. ここの中に水を入れて、ここに水を入れます。Yeah, so you can see there's the indentation there, so the deeper part. You put a little bit of water, pour the water. そしてこうやってこすると、and grind the solid ink gently on the inkstone to make liquid ink. でもヨーロッパでは道具を揃えるのが難しいので、今日はこれを使いましょう。But in Europe, sometimes it's very difficult to get the equipment. So I'm going to use liquid ink for this in a workshop. はい。で、今、筆、それから墨、硯3つ道具を言いました。So far, I sort of introduced 3 equipments: brush, ink, and inkstone. 最後、4つ目の大事な道具、紙ですね。So the 4th very important equipment is paper. この大きさは普通の紙とは違います。So the side is slightly different from the usual sort of A4 paper here. これが A4 です。
ちょっと大きいです。Yes, slightly larger than the A4 paper. でも書道の時はこれを使います。So in the Japanese calligraphy, this is the size of the paper we use. 今日はなくても大丈夫です。Don't worry if you don't have that, no worries today. はい。で、私は今日書くところを見せたいので、I like to demonstrate how to write today. 今日はこのカメラを使って書くところを見せます。So I switched to the different camera so you can see them when I'm writing. 忘れてました。あと、私の仕事と忘れまこの本。I just forgot to mention about my sort of example of my artwork. This example one is done by the Lonely Planets and the art of the language. And すみません。筆があります。Yeah, you can see there's a brush there. で、これ日本語が書いてあります。The Japanese writing there, that is my work. いや、はい、そうです。で、中にこれ後でカーディフライブラ図書館であると思いますので、ここに日本語が書いてあって、後で勉強したい方は見てください。So the Cardiff Library will get the copy. So if you're interested in it, have a look. There are sort of a Japanese, sort of a various sort of Japanese writings collected in a book. ここ、私が書き Something ま like す。 this. Yeah, this is my work. Hiragana character and katakana characters. あと、書道を楽しむと、例えばこういったマグカップとかにもできます。Yeah, there's another one. It's Cambridge University, the mug cup. You can see that's my work on that. だから字を書くことは楽しめる、自分が楽しくなるので、ぜひ頑張って今日書きましょう。To be able to write, it's quite fun. So I hope you enjoy today's workshop. はい、ではカメラを切り替えます。So I changed the camera, switched the camera. よし、できた。じゃあまずじゃあ最初にこれが今日最後に書きます。So this is the ultimate aim for this workshop, this character. そして筆がなくても大丈夫です。Don't worry about that as if you don't have a brush. これペンで、ブラシがない方はペンで書いてください。Yeah, if you don't have a brush, use the pen. はい。ではまず私はデモンストレーションは筆で始めます。So first of all, I like to demonstrate writing in using Hude brush. はい。ではまず紙ですね、これ。Yeah, this is paper. これは書道で半紙って言います。So in the calligraphy term, it's called hanshi paper. はい、半紙ペーパーです。そしてこの下にシート。これちょっと見えるかな、シート。Yeah, there's an underlay underneath, as you can see. そしてシートを置いたら、ここに文鎮ですね。文鎮。これです。this is the on the paper you put the paper weight. So you can see there's a little bird on it. はい。で、道具も楽しんでください。いろいろ。Yeah, there are loads of different type of the the equipment and also decorations. And as you can see, that's another one, another paper weight. これも竹ですね、これ。Yeah, this is a bamboo design. はい。猿は割愛。で、いきます。書きます。すみません。で、墨をこの小さいすずりに入れました。Yeah, so I put the little sort of ink in this little inkstone. You may not be able to see that clearly. すみません。それで私は今日小さい筆使います。And using as a small sort of a thin brush today. はい。で、まず筆に墨をつけます。So you apply the ink on the tip of the brush. で、基本は横線なので横線から書きます。So the Japanese calligraphy, the generally speaking, the first stroke is the horizontal stroke. で、その前に手の形ですね。Before that, I like to show us how to hold the brush. これは卵を持つように柔らかくします。
Yeah, very softly, like a sort of holding the egg in your hand. そして1本だけ外側、鉛筆と一緒です。It's a bit similar to the holding the pen pencil. はい。で、これ1本だけ。そして、だいたいこの筆の軸の半分ぐらいを持ちますね。Yeah, just holding around the sort of middle of the brush. はい。で、カメラがあるので、ちょっと私は上の方を持ちます。Yeah, because of the camera's angle, today I just hold it the sort of upper part of the brush, so that it doesn't sort of distract from the. で、横線を描くとき、まず最初に45度という角度を意識します。So when I apply the horizontal stroke, the angle 45 degrees, you should be aware of. まず一回書きますからリズムを気をつけてみてください。I demonstrate once, so just to sort of a look and then see the rhythm of it. 45度。Yeah, 45 degrees. それからぐっと力入れて左から右。Yeah, sort of hold it, then line from left 止まり to ま right. す。Stop. 筆を上げます。筆が上がります。高さ。Yeah, lift the brush. ぐっともう一回強く書きます。And then press again. そしてゆっくりゆっくり中に入れるようにして終わります。Then bring back slightly to the left before lift the brush again. 筆の動かしを線で記号で表します。Yep. So this is the way that the brush works. はい。In the line. で、もう一回書きますので確認してください。Yep. So I will demonstrate again. 上げます。Lift. Stop. ぐっと止めます。Pose. で、終わりは中にグッと入れます。And slightly to the left. だからこれはまっすぐではなくてちょっと右上がりになります。So that you can see the line is not dead straight. It's a slightly sort of left towards the right. はい。で、時間がないのでサクサクいきますね。縦線、次。Yeah. And next, I show you the vertical line. 縦線も最初の45度は同じです。The same. The 45 degrees starting is the same. ぐっと力入れた。Yep. Hold it. 縦に動かした。Yep. From top to down. Lift. またぐっと力入れます。And also pressed again. そして穂先からくーっと上げてスッと上げます。Then gently lift from the tip of the brush. これも記号で書きます。Yeah, I show you how the line works. こういうイメージですね。ブラシは筆運びが。Yeah, that's the way that the brush sort of moves. もう一度書きますから見てください。Yeah, I do it again. 筆上げます。Lift. 押して、だから強い線が書けます。So as you can see this, I press the brush so that you can make very strong lines. ただの一本の線に見えます。Yeah, it looks like just one stroke, one line. でも動きがあります。But as you can see, there's movements in the line. 大切なのはここが45度に入れていること。The first important thing is the 45 degrees to start with. 終わりもここが45度で終わってます。大体ここも。And finishing similarly, sort of a 45 degree-ish. これが筆使いで大事なことです。So this is the important aspect of brush writing. はい、次は払いに行きます。So next, I'll show you how to do the Hadai.
Hadai technique. 払いは今日の虎で、例えばここ使います。ここです。The Tora character, that bottom line when I'm showing that is the Hadai. それを今からここに書きます。Yeah, I show you now. 払いも最初は同じです。45度。The same. They start with the 45 degrees. 45度に入れました。Yep, 45 degrees. ずーっと筆が上がってきます。はい、上がります。Gradually, as you go, gradually sort of lift the brush. これも記号で書きます。I showed how the movement. ここでぐっと力入れてからスッと、そしてここでもちょっと力入れてスッと抜きます。Yeah. もう一回書きます。Yep. I show you again. ぐっ力入れた。Yep. Press hard. ぐーっ。Still, and lift. これが、ちょっとこれは長いです。This is a bit long. But これはショートです。でも同 This じ is で a す。short highlight. But the same is similar. But the same. はい。で、次の基本の線。いきます。Next basic stroke is. 今日は俺っていう線があります。Yeah, it's 続 called いてます。俺。横線と縦線、横線と払い、ここ離れていません。こことここ。So that means that's a horizontal stroke followed by hane, the continuous line. There's no gap between them. それを今から書きます。So I demonstrate now. まず横線から縦線を書きます。Firstly, from horizontal and vertical. ごめんなさい、カメラちょっといきます。ここからまずここですね。横。Horizontal line. 止まります。Stop. ちょっと筆上げます。Slightly lift the brush. つながってます。離れてません。But still contact with the paper. ぐっと力入れます。で、縦書き。Press hard. Then move on to the vertical line. はい。Like this. だからここのカメラでこうか。横線と縦線がつながりました。So that's the horizontal line and the vertical line. They're connected. だからここは離れません。So that corner doesn't sort of flick. これがポイントです。So this is the point. だからここを書くときも離れません。So as you get in the middle part there, that corner, you don't sort of detach the corner. はい、今日はもう一つここにもつながって払うところがあります。ここ。And next, this is a horizontal line linked with the hane. だから今それだけちょっとお見せします。I'll show you this next. ここですね、ここ。That part. はい。横行って。Horizontal line. で、ここも筆上げます。つながってます。離れていません。Yeah, slightly lift the brush, but still connected to the paper. 斜め45度。45 degrees. 押してます。強く。Pressing hard. で、Pressing そして hard. 筆上げます。Then flick. はい。それが今書いたのがここになります。So the part I demonstrated is that's the corner. Yukiko さん、ちょっとその部分をちょっと指で虎の部分をもう一回。はい。ここですね。Yeah, that part. Yeah. ここですね。だから大きくすると今書いたこれがここです。So that part. Yeah. これがここ。Yeah, that's the correspond there. ゆきこさん固まりました。Pretty, I think ゆきこさん got frozen. あ、大丈夫ですか？つながりましたか？
あ、つながりま、いや。あ、よかった、びっくりした。はい。では、次はいよいよ、今、4種類の基本の線を描きました。So I demonstrated 4 basic strokes. これね。Yeah. で、Yeah. この線でもう描けます。Now you can write this kanji. で、次書くときに大事なのは書き順というのが字を書くときにとても重要です。The next I like to emphasize is the order of stroke. This is very important aspect. で、字を書くときは今線を書いたとき左から右に書いていました。Then as you can see, so when I sort of writing, and I write from left to right. それから上から下に書いてました。And also from top to bottom. はい。それからこういう払いも上から下です。In flick as well, that's from top to bottom. これが楷書の基本的な筆の動かしです。So this is the basic sort of a stroke techniques in a kaisho sort of a style of the calligraphy. はい。では今この基本の下ここに私は虎っていうのを書きます。So now there I would demonstrate how to write the kanji tora means tiger. これですね。これをちょっと見えるようにしますね。すいません。もうちょっと半紙を上げていただくと真ん中に行きます。はい。はい。で、これを今ここに書きます。Yeah, I'm going to write that kanji, Chinese character, on 半紙 paper. で、書き順を見ててください。Please just focus on the order of stroke. 私書き始めたらごめんなさい。黙って書くのですみません。解説お願いします。すみません。ちょっと。はい。では、じっくり見てください。Yep. Please watch. ここさっき書いたところ。Yeah, that's the one that I demonstrated earlier, isn't it? ここもさっき書いたところ。Yeah, that's the corner. で、縦、センターですね。Yeah, vertical. 横。Horizontal, horizontal. で、ここ、払い。払い、flick. で、これも、まあ、横だけど、はい、まっすぐなので、これで。はい、書きました。Like that. はい、気がつきましたか？私、1回の墨継ぎで今書きました。Did you notice that I didn't sort of top up the ink? Just one go. はい、これはでも大変なので、最初は何回か墨つけても大丈夫です。But don't worry, when you're practicing, please just top up the ink, while you're writing. はい、なぜ私が一度で書いたかというと、The reason why I did it in one go without topping up the ink. この筆の流れ。Yeah, that's sort of the sort of flow of the brushwork. はい、これはこの払いはここに向かってます。次の書き始めるとこに向かってます。So that's the flow, the brush stroke from ending there and starting from the next sort of flow, the movement. There's a flowing movement there. はい。で、あとはここも無理なく手が動いてます。So there's in a way, it's a kind of natural flow in a writing. それから上から下、ここからね、こういうふうに自然に流れてます。無理がありません。So there's a natural flow. It's not a forced flow, the way in the writing. はい。それから今書き順を見てくれてたと思います。And also that's you were sort of the focusing on the order of a stroke when I was writing that. 上から下に行ってました。
Yeah, from top part to the the bottom part. それから上から下、それから場所はこの中心、こう書いちゃいます。中心を気にして書いてました。And also, I was kind of aware of the center line, the balance of the character. これも大事です。That's very important too. それからここの空間。And also space. There. ここも。There. だからここの間も2つ左と右。And also that's the space between these two flicks as well. 書くときにこういった空間を考えることも大事です。When you're writing, to be aware of those space, that's important too. でもバランスとしてはやっぱり中心を考えるのが一番重要だと思います。But in terms of the balance, I think just be aware of the center line is important. なぜかというと、ここがだいたい同じ長さになります。Yeah, because as you can see, there's a sort of an even, isn't it? This left and right is the even sort of the proportion there. これは虎だけではなくて、他の字でも全部重要なポイントです。This is sort of the principle that applies not only this particular kanji tora, but other characters too. 今ちょっとじゃあ参考として。Yeah, I just write the other kanji as an example. これは誰か知ってる人いるかな？ Does anybody know this character meaning of this character? 声聞こえるかな？じゃあ言っちゃいますね。これキング王です。Yeah, means king. これはとても基本の勉強に役に立ちます。Yeah, this character is a very, very good character to practice those principles. だからぜひ自分で書いてみてください。So please practice, using this character. で、これはバランスだけじゃなくて、これは数字の3を書いてますが。That is the 3 character for 3. これ3つとも表情が違います。That these 3 horizontal sort of lines, actually, they are not all identical. だから横線書くときもここの部分、これを今書きますけれども。So even as it's the sort of simple horizontal lines, 実はちょっとこれはフィールドっていう字を書いてますけど、ちょっと違うんですね。So each stroke has got a slightly different sort of or face or stroke. だから今日はいいですけど、そういうのをちゃんと勉強しましょう。So, well, I'm not expecting you to do that today, but just be aware, when you practice the calligraphy. それから、すごい。はい。はい、good. で、Yeah, somebody already sort of did it. で、筆がない人は安心してください。Yeah, don't worry, but if you don't have a brush. 今からペンで書きます。So now I will demonstrate that using pen. これちょっと一つ先に書いたのがあるんですけど。Yeah, this is something that what I wrote earlier. でも今もう一回書きます。はい、I do it again. これはイギリスで買いました。ヨーロッパで買いました。Yeah, I bought it in the UK. で、これは違うシート、下敷きを使います。And I use the difference, the underline. It's like a clipboard, sort of a plastic one. じゃあ今から同じ形で、これと同じ形で書きます。Yeah, I write the same character using a pen now. やっぱり、it's out of focus. はい、来ました。はい、大丈夫です。はい、フォーカスになりました。大丈夫ですか？はい。じゃあ、鉛筆の持ち方も筆と一緒です。1本だけ。
はい。The same, the way that so you hold the pen is the same with the 筆。はい。では書きます。縦。横。ちょっと早く書きますね。で、ここでグッ。で、中心線からを気をつけて、で、次のとこに向かいます。で、ここ。そして、中。書き順ちゃんとします。止まります。そして、中心。間隔を考える。Think about the space and the balance, center line, そして中心を今度考える。Yeah, center and order of stroke. はい。それで、今、ここが違います。ここ、点々。ここ、払い。ここですね。Can you see that? So that's the flick. It's got the different style there. それからここがつながってるんですね。ちょんちょん。Yeah, the center is slightly different. The one I edited earlier, it's got this sort of connected. これはちょっと早く書いたんです。I wrote that one very, very quickly. で、これはしっかりゆっくり書きました。And next one, I did it very slowly. で、これすごい難しいので、筆でも。こっちのが簡単です。The flick actually is a very difficult stroke to do so in the brush. So the one in the above is actually easier. だから、これで書いても大丈夫です。So it's okay as you can write the one on the top. 今書いてますけど、ほら、早く書けます。チュッチュッチュッチュッ。Yeah, so I can you can write it quicker. うん。だから字はいろんな形があります。So that's what I wanted to say is that there are different styles in writing. でもこれが一番基本の形ですね。But however, that is that in the red writing is the basic one. でも今日は好きなように書いてください。But today, just write as you like. 楽しく書きましょう。Let's enjoy writing. ただやっぱり中心線だけは大事ですね。どちらも。However, it's a center line. Be aware of the center. The balance is important. では今もう45分なので始めますか。書きますか皆さん。Yeah, please. I think we got only 15 minutes left. So please try yourself. 書きますか皆さん。どうでしょう。Has anybody written? おお見えますね。書いてる方。他に。Yeah. Can you show me? So if you like, can you show what you've written, please? じゃあ私カメラ切り替えます。Yeah, I would just change the camera. はい。So please show what you've written. 私はこんな感じ。Oh. Wow. Including all the notes as well. いや、みんな書いてます？私実は見えないです。見えない？なんでどうやんだろう。ごめんなさい。私がいけないのかな。タイルでPretty ゆきこさん見えた。はい。Yeah. Now I can see. Well done. Yes. Well done. Yeah. Now I can see you all. そうなんですね。Yes. すごい。Wonderful. じゃあ皆さん書き順ちゃんと考えて書いたんですよねって言っていただけます。Yeah. I hope that you kind of follow the order of stroke. やっぱり書き順を守るときれいに書けます。If you sort of follow the order of stroke, actually you can write a well-balanced, nice character. その手の動きが自然なんです。Because that follow the natural movement, you see. で、書道。Kimiko-san wants to show. Oh yeah, Kimiko-san. もう少し上げてください。Can you move? Yes.
Yeah, 久美子さん。あ、すごい、皆さん綺麗に書けてますね。Yeah, that's beautiful. That's brilliant. で、あとはやっぱり字を書く前にこの基本の線をまず書くとしっかり線が書けます。And also, I can advise you this before writing the characters, as a warm-up, if you just practice a few strokes in the horizontal, then vertical, and flip in the sort of corners, that will sort of, that would help you to write characters nicely. あとは筆のやっぱり持ち方で、今他の筆なんですけど、ここを柔らかくすること。And also to hold the brush softly, flexibly. そうすると自然に書き順通りに書けばみんな綺麗に書けます。And if you follow the order of stroke, you can write the characters nicely. で、中国は漢字だけで、すみません、中国は漢字だけなんですが、日本の書道はひらがなとカタカナもあるんですね。今日はやりません。Yeah, the Chinese calligraphy, of course, that's that they're all written in kanji characters. But in Japanese calligraphy, we write two different alphabets, katakana and hiragana, as well as Chinese characters, kanji. そうするとひらがなは特に日本の独自の字はここが柔らかくないと書けないんですね。Especially the hiragana, Japanese basic alphabets, you require the flexibility of the wrist. だから今のうちに手を柔らかくして字を書く。それが大事になります。So it's, when you start sort of practicing, may as well you get that sort of accustomed to hold the pen correctly and then flexibly. That would help you improving the technique. これがカタカナですね。カタカナ。That writing, that is the katakana, the second set of alphabets. はい、これが And then the ひらがな。bottom ones and the second and the bottom lines, they are the hiragana alphabets. だから今日はこのすごく強い線だけをやりましたけれども。So today we practice and use the sort of so-called strong lines. でも筆を持つときは柔らかくすれば全部の字が書けます。But if you sort of have the hold the brush sort of flexibly, softly, you can draw, you can write all sorts of different lines. だから今日は本当に一番最初のお稽古なので。Well, today is just an introductory session. 一番大事なのは姿勢ですね。And also the posture when you're writing is important. それからこの手の持ち方。And how to hold the brush. で、私がこうやって動かしている時も体が揺れません。So as you can see, when I was writing, my posture doesn't change. It's upright. これが書くよりも実は一番大事なことです。That is actually, I would say, the most important aspect. 例えば日本だとこうやって剣道があります。Do you know the martial arts, Japanese martial arts? One of the kendo is the way of sword, using a bamboo sort of a sword and so on. これも一緒なんです。It's the same principle, the posture. はい、日本のお稽古事は全部姿勢を良くすることが、軸を守ることが大事です。So I can say that the most, all the Japanese traditional arts and the posture and keeping the core when you do, that's the very important. それを今日は覚えてください。お願いします。So please just sort of keep that in mind and take it from this workshop. そして今日は時間がないんですが、言っていいんですね。YouTube ビデオで全部やってます。ひらがな、漢字、カタカナ。Today is just a short session, but I've got the YouTube footages. I demonstrated all the hiragana and the katakana writings.
だから興味のある方はぜひ見てください。So if you're sort of interested in, please gonna have a look. いろんな字が一人で英語で勉強できるようにしているので、いっぱいお稽古してください。Yep. So the YouTube is sort of the audience with English and then learning the Japanese calligraphy sort of on your own. So please go and have a look. ぜひいっぱい書いて楽しんでください。So please practice a lot and enjoy yourself. どうでしょう、これで時間大丈夫ですか？ How about the time? How about the time? We are perfect with the time. There are a couple of queries in the chat. I think Naomi needed to know what does this, maybe if I've interpreted correctly, what is the meaning of the character we're drawing. So as maybe yeah, so if you could write the English and the Japanese in the, is the tiger, is it? Is it Yes, tiger. Tiger. Sorry, I didn't 言いませんでした。ごめんなさい。じゃあ今年のこれ香織さんにお願いしてもいいですか？じゃあ虎年だって言えばいいですか？お願いします。That's the Chinese character we practice today is the for meaning is tiger, Tora, because the this year is a year of tiger according to the sort of the zodiac. You see, Chinese Japanese zodiac is so. Yeah, the symbol of the year is a tiger. That's why. Any other questions? Yeah, one of the attendees, Masha, wanted to know, how do you do the first stroke? It is just a point, or so if you can show the first stroke. もう一度その so it doesn't mean it's a horizontal stroke if that the person potentially Masha, if you want to unmute and yes, it was just the first point that is just on top of the roof. How do you do it? いいだ虎の最初の一番最初のやつですね。最初の冠のはいそれをそういうふうにどう書くのか。Yeah, that one. はいやります。書きますね。Yeah, I show you now. これも斜め45度にクッと入れて Same, it's a 45 degrees start and then press hard. バーティカルですね。And just a sort of a short vertical. Okay. Yeah? Okay. もう一度お願いします。もう一回、はい。Once more. これはそうですね。短い、こういきますよ。ぐっ、斜め45度、ぐっと入れて。45 degrees, press hard. だんだん力がちょっと抜けてきますね。だんだん力が抜けてきます。And just to sort of gradually, it's going to soften the pressure. It's a very short vertical line. そう、だからここは強く押さなかったんですね。ここと、今ここに書きますね。これは強く押しました。Yeah, this one, as you can see, that says sort of a pressed hard, that edge. これはなぜかというと基本の線だから。で、ここに今書きます。Because this is the basic stroke. But compared to that, the first stroke of Tora character, you can see there's towards the end, it gets very, very soft. See? Okay, now I've got it. Yes. ありがとう。Yeah, thank you. ありがとう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。あとはどうでしょうか。Any other questions? No, there is. YouTube はどうやって調べればいいですか？ YouTube のサイトは。はい。ですね、00クレインっていうダブルクレイン。見ました。あれですか。わかりました。はい。はい、あれでクレインの絵が出てくるやつ、画面に。はい、そうです。鶴の絵が出てくるやつで、で、虎も描きました。実は。はい、虎も描いて、横線、縦線、今日やった基本線全部、YouTube に載せました。ありがとうございます。ありがとうございます。
Yeah, the question was about the how to get to the YouTube. So it's a 00 crane, and then I demonstrated the strokes we did today as well as the character of Tiger. Yeah, I think Eiko-san and myself, we both have posted the link for the Yukiko-san's YouTube channel, and I'll put the website again. I think Eiko-san did that in the more earlier, but here's the website for the Yukiko-san. So the YouTube link is there as well. Yes, お願いします。 Yeah. So, あと何か。 so this is wonderful. I think we are coming to the end. Are we okay to close the session, Kaori-san, Yukiko-san? Do you want to do the feedback? Feedback Yeah. form? あ、イエス、 Yeah. そうですよ。フィードバック。 Yeah. どうぞ、どうぞ、 Okay. お返しします。 So 今 it's 書いてもらわないとね。 over to you, producer. Thank you very much. Thank you. So this has been wonderful. I have learned a おお。 lot, Yay! わーい and I am trying to do the brushes, Yeah, but I will probably Yay. practice. So amazing! Thank you so much for this very a wonderful workshop, and thank you for all the people who attended from further afield as well. So thank you for taking time to join in. We would like to thank Yukiko-san first. So thank you very much, ありがとうございます。 Kaori-san, ありがとうご for ざいます。 translating, and all of you Pleasure. for attending, but also to the Eiko-san from Kotatsu Hey. Japanese Animation Festival. So Eiko-san, do you want to come on the camera? 帰ってきてください。 I'm not sure. That's fine. Sorry, my camera is not working today. Somebody. Okay. Oh. あっちゃん。 No problem. That's Thank you perfectly so much. fine. Yeah, that's okay. Oh. Thank you very much. Yeah. And also to the funding body, the National Lottery Community Fund Wales, for providing the funds so that we can organize this event. So before we close, we just want to request if you all could fill the feedback form, which I have お just 願いします。 posted in the chat. So if you have a look, there is a link for the Kotatsu Festival feedback form and a very short library feedback form. So if you could take 2 minutes before you leave to fill that, that will be amazing, because then we can organize the second sort of session similar to these in the next, if we can get the funding, and invite Yukiko-san again to teach us the next. Yes, yes. これやりましょう。 Yeah. Using so a big brush. Yeah. Yeah. I hope. And Yeah. also, can I just jump in? If anybody, because some people might be busy, so if anybody don't want to fill, possibly even just, like some suggestions or maybe request, even just to know, Yeah. what you like to have more in the future. It's just always nice to have these, like things. And if we have more people want things, there's more chance of getting a grant in the future. So yeah, any feedback, even just like a comments, that'd be great. Thank you. Yeah. お願いし And ます。 yeah, that's really nice, Eiko-san, for stressing on that. And you can open the link in your browser and fill later on as well if you haven't got time now, because you could once you leave the chat, then you will not have access to the link. So if you open it in your browser, then you can fill it later on as well. But if you haven't read Yukiko-san's book, then watch this space. We are getting the books for the Cardiff libraries, and you can borrow it from you can borrow it from Cardiff hubs and libraries. Contact your local library これです。 and put a hold on that item, and we will be able to get that very quickly. So
Don't miss the Lonely Planet book by Yukiko Ayres. So thank you very much. And yes, once you have filled the form, then we can close the session. But yes, there is another, just wanted to pitch that. We have a manga workshop tomorrow from 12 to 1. Now the tickets have closed, but if you want to attend that, just drop an email to libraryevents@cardiff.gov.uk if you need a ticket for tomorrow, and I'll send a link for you from today's through your email, because the event ticket line has closed. You can't go and buy yourself, but if you want, I'm just going to put the email address so that you can drop me a message and you can join a manga workshop tomorrow. And it's from 12 to 1, and it's led by Shango Mala, an artist from London, if I'm correct. Also, so just jumping in, he's the award-winning UK comic artist, and his Instagram is really good. So for me, I myself was also really looking forward to tomorrow. He's a very sort of a talented young artist. Yes. And he's really good at talking, explaining as well. So okay, so if anybody interested, then just let you know. Yeah, if you have already got the ticket, then that's wonderful. But if you have missed it, drop us a message either to myself or to one of us, and then we can send you the link for tomorrow's event as well. Are we still recording, Paridhi-san? Yeah, we can actually stop the recording now. I think people are still sort of sending messages.